Good evening, little friends. Let's have a quick glance of the supplementary, The Woman on the Platform number 8, Section 1. I had taught you that there was a boy who was going to the boarding school. He was sitting at the platform number 8 at Ambala station waiting for the train. He was about 12 years old. He had come alone by bus, and the train is expected at 12 o'clock. So he's waiting at the station, at the platform. He was walking up and down the platform, and he was feeding broken biscuits to stray dogs and whiling away the time. And then as soon as the train came, he saw people rushing through and fro, in and out the train. There were shouting of people going in and out, and then as soon as the carriage door opened, they were tired of people coming out of the train, and they were dashing out of the train and literally pushing that little boy outside the station. And even the ticket collector also, they pushed him outside. So he was watching this for a while, and he was very bored. He got very tired of watching this. He also watched the trolleys passing by, and vendors selling curds, lemons, sweetmeat sellers, and newspapers boys shouting and selling all these things. And he got very bored, and he was feeling very lonely. That time he saw a woman coming near him and asking if he was alone, and he said yes, he's going to school. And she said, okay, when will your train come? And he said, at 12. And so she said, let's go have something to eat. So he wanted to refuse. Before that, she asked him his name, what his name was. Tell me your name. And he said his name was Arun. And she said, okay, let's have something to eat. And she took him by the hand, and he wanted to refuse. He was feeling shy, and he wanted and out of suspicion, I don't know who this woman was, he wants to say no. But she held his hand gently. He couldn't say no. He just followed her, and there at the railway canteen, she bought him samosas, jalebis, and tea. And he ate it in a very polite manner, and that food made him very friendly with that lady. And he started to talk to her about his likes and dislikes. Till there we studied in the last previous classes. This class we are going to go a little further. I'll explain in detail. Okay. She questioned me quietly from time to time, but I preferred listening. She drew me out very well, and I had soon forgotten that we were strangers. But she did not ask me about my family or where I lived, and I did not ask her where she lived. I accepted her for what she had been to me, a quiet, kind, and gentle woman who gave sweets to a lonely boy on a railway platform. So this auntie woman gave him all the good things to eat, samosas, jalebis, and tea. He ate that, but she didn't ask him anything about his family or anything. He also didn't ask her about any details. And he was happy for what she was, a kind lady, gentle woman, helping a lonely boy. About half an hour, we left the dining room and began walking back along the platform. An engine was shunting up and down beside the platform number 8, and as I approached, a boy leapt off the platform and ran across the rails. Taking a shortcut to the next platform, he was at safe distance from the engine.
So what happened, as they were passing by, heading towards that place where they left the suitcase, they happened to see a boy just leaping, leapt in a jump. He jumped the railway track. Engine was shunting up and down. Shunting na moving, or engine வந்து இப்படியும் அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சாம். That boy அந்த பிளாட்ஃபார்மில் அப்படியே குதிச்சு அந்த பக்கமாக போனானா to have a shortcut. Seeing this, but he was in the safe distance. அந்த engine வந்து கொஞ்சம் தொலைவில் தான் இருந்துச்சு, தூரமாக தான் இருந்துச்சு. And there was no danger unless he had fallen. But he leapt across the rails and the woman clutched my arms. Her fingers dug into my flesh and I winced with pain. I caught her fingers and looked up at her and saw the spasm of pain and fear and sadness pass across her face. So what happened? She saw that boy jumping on the platform. அந்த பையன் வந்து பிளாட்ஃபார்மில் குதிச்சு போகிறத பார்த்துட்டு அந்த ஆண்டிக்கு பயம் வந்துட்டு அந்த அருண் ஆர்ம்ஸை தோள்பட்டையை அப்படியே கிளச்சிட்டுனா அப்படியே டைட்டாக பிடிச்சிட்டாங்க பயத்தில். அப்படியே அந்த விரல் வந்து அப்படியே உள்ளே பதிஞ்ச மாதிரி பதிஞ்சாவே வலியில் அவன் துடிச்சு போயிட்டான். அவன் வந்து அவங்க and caught her fingers and looked up to her. அப்போது அந்த ஆண்டி முகத்தை நான் பார்த்தேன், கையை பிடிச்சி அவங்க முகத்தை பார்க்கும்போது அவங்க முகத்தில் பயம் தெரிஞ்சிச்சு. And she was feeling very sad. She was also very sad. She watched the boy as he climbed other platform, and it was not until he had disappeared into the crowd that she realized released her hold on my arms. She smiled at me reassuringly and took my hand again, but her fingers trembled against mine. It was all right, I said, feeling that it was she who needed a reassurance. So that auntie, she was watching that boy going the safe distance. அந்த பையன் வந்து குதிச்சு அந்த பக்கம் பிளாட்ஃபார்மில் போனால என்ஜின் பக்கத்தில் வர மாதிரி இருக்குது, கொஞ்சம் இருந்தால் தடுக்கி விழுந்துருந்தால் ஆபத்து இருந்திருக்கும். ஆனால் அவன் தப்பிச்சு அந்த பக்கம் போகிறத பார்த்துட்டு அவங்க பார்த்துட்டே இருந்தாங்க, அந்த பையன் போகிறத பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. அண்ட் தட் பாய் டிஸப்பியர்ட் இந்த க்ரௌட் மீன்ஸ் அந்த கூட்டமாக அந்த பையன் போயிட்டான். சேஃபாக போன பிறகும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசு அமைதியாக இருந்து அந்த கெட்டியாக அருணை பிடிச்சிருந்தாங்களே அந்த கையை கொஞ்சம் லேசாக விட்டாங்க. பட் her hands trembled, her hands were shivering. பயத்தில் நடுக்கமாக கையெல்லாம் நடுங்கிட்டுரு. அப்போ அவன் சொல்கிறான், அருண் சொல்கிறான், ஆண்டி பரவாயில்ல ஆண்டி, ஒன்றும் இல்லை, அவன் சேஃபாக இருக்கான், அவன் சைட் போடுவான், ஹீஸ் ஆல் ரைட், டோன்ட் வரி சேங். யார்? அருண் இஸ் சேங். he was reassuring that auntie. ஆக்சுவலி ஆண்டி வந்து இவன் வந்து ஒண்டியாக இருக்கானேன்ட்டு அவனுக்கு பாதுகாப்பாக வராங்க, ஆறுதலாக இருக்காங்க. ஆனால் இப்போ அருண் வந்து ஆண்டிக்கு ஆறுதல் சொல்கிறான், ஆண்டி அந்த பையனுக்கு ஒன்றும் ஆகல ஆண்டி, அவன் பத்திரமா தான் போயிருக்கான், கவலைப்படாதீங்க. She smiled gratefully at me and pressed my hand. We walked together in silence until we reached the place where I had left my suitcase. One of my school fellows, Satish, a boy of about my age, had turned up with his mother. So what happened? She was grateful. Arun said, no, that boy is safe, don't worry. She was grateful. வந்துட்டு ஓகே பரவாயில்ல, ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. அருண் அப்படி சொன்னதுக்கு அந்த பையன் சேஃபாக இருக்கான்ட்டு தேங்க்ஃபுல் ஆகிட்டு, where he kept the suitcase. Arun kept one suitcase and went to have snacks. He came back to that same place. And that time a boy named Satish, most probably Arun's classmate, of the same age, he also is in the boarding school. He is also in the same hostel studying in Arun. He also turned up, means he came with his mother. Satish is a maybe schoolmate or classmate of Arun. He came to the railway station with his mother. Till there we study. Now we will go to the section 2 of the story. So Satish is telling Arun, "Hello Arun," he called. "The train's coming in late as usual. Did you know we have a new headmaster this year?" So Satish is telling Arun, "This train will come late as usual. The train will be late today also. We have a new headmaster this year," Satish is telling Arun. We shook hands
We shook hands. They shook hands together. And he turned to his mother and said, so Satish looked at his mother and said, this is Arun, mother. He's one of my friends and the best bowler in the class. So Satish is telling his mother. He's introducing Arun to his mother. This is my friend and he's in my class and he's the best bowler. Maybe they play cricket together and he's the best bowler. I'm glad to know that, said his mother, a large, imposing woman who wore spectacles. So, Satish mother is very imposing, means gambirama irukanga. That auntie in the station is very simple. She's not even wearing jewels. Very simple looking woman. But Satish's mother is very grandly dressed maybe. And she's wearing a spectacles also. She looked at the woman who led me my hand and said, and I suppose you're Arun's mother. So Satish's mother is looking at the woman. One woman is holding Arun's hand. அதை பார்த்து சொல்கிறாங்க, நீங்கள் தான் அருணோட அம்மாவா? I think you are Arun's mother. I opened my mouth to make some explanation, but before I could say anything, the woman replied, yes, I am. I am Arun's mother. So Arun was about to say, no auntie, this is someone, I don't know who this auntie is. She's accompanying me. He wanted to tell, but he wanted to open his mouth to say that. By then that auntie said, yes, I am Arun's mother. And the auntie வந்து நான் தான் அருண் அம்மா, ஆமா நான் தான் அருண் அம்மான்னு சொல்லிட்டாங்க. I was unable to speak a word. I looked quickly up at the woman, but she did not appear to be at all embarrassed and was smiling at Satish's mother. As I told you, boarding school is a school for very affluent people, children. கொஞ்சம் பணக்கார இருக்கிற ஹைஃபை ஹாஸ்டல், எல்லா வசதி உள்ள ஹாஸ்டல். அப்போது அருண் ஆப்வியஸ்லி அவன் பணக்கார பையனாக இருந்திருப்பான். இந்த ஆண்டி வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் அவங்க சொல்கிறாங்க, நான் தான் அவங்களோட அருணோட அம்மான்னு சொல்லும்போது இவன் பார்க்குறான். அவங்க முகத்தில் கொஞ்சம் கூட வெக்கம் படலை. அம்மான்னு சொல்கிறேன், பொய் சொல்கிறோமேன்ட்டு முகத்தில் கொஞ்சம் கூட எம்பாரஸ் வெக்கம் படலை, ஒன்றும் படலை. ஆனால் அவங்க சதீஷ் அம்மா பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. Satish's mother said, it's such a nuisance having to wait for the train right in the middle of the night. But one can't let the child wait here alone. Anything can happen to a boy at a big station like this. There are so many suspicious characters hanging about. These days, one has to be very careful of strangers. So Satish's mother saying, it's a nuisance. நியூசன்ஸ் மீன்ஸ் தொல்லை. நடுராத்திரியில் ட்ரெயினுக்கு வெயிட் பண்ணுறது சரியான ஒரு தொல்லை பிடிச்ச வேலைப்பா என்றாங்க சதீஷ் அம்மா. பட் வி கான்ட் லீவ் அ பாய் அலோன் இன் திஸ் பிக் ஸ்டேஷன். திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் ஸ்டேஷன் அண்ட் ஹீ கான்ட் பி ஆல் பை ஹிம்செல்ஃப். அவன் தனியாக இருக்க முடியாது. எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் டு அ பாய். அந்த குட்டி பையனாக இருக்கான், அவன் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனாக இருக்கான். எது வேணுமானா நடக்கும். மெனி சஸ்பீஷியஸ் கேரக்டர்ஸ் ஹேங்கிங் அபவுட். நிறைய பேர் யாருன்ட்டே தெரில. ஆபத்து எங்கே பார்த்தாலும் ஆபத்து இருக்குது. நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்கிட்ட, அறிமுகம் இல்லாத ஆளுக்கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் வெளியே இருக்கணும். Arun can travel alone though, said the woman beside me. So that auntie is holding Arun's hand. No, she's saying, Arun தனியாக போவோம், அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. And somehow I felt grateful to her for saying that. So I was happy that she told that. ஆண்டி அப்படி சொன்னாங்க, தனியாக போக முடியும்னு சொல்லும்போது கேட்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. I had already forgiven her for lying, and besides I had taken an instinctive dislike of Satish's mother. So that auntie was saying a lie. No, lie means பொய் சொன்னாங்க அம்மான்ட்டு. அவனா நான் மன்னிச்சு விட்டுட்டேன். forgive her, நான் forgiven-னா மன்னிச்சு விட்டுட்டேன். and I taken her an instinctive. ஒரு சதீஷ் அம்மாவுக்கு மேலே எனக்கு என்னவோ பிடிக்கல. என்னவோ உங்களை பார்த்தாவே எனக்கு பிடிக்கல. உள்ள ஒரு உணர்வு இருக்கும். சில பேர் ஒருத்தர் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு பிடிக்கல. எனக்கு சதீஷ் அம்மா பார்த்தவே பிடிக்கல. Well, be very careful, Arun, said Satish's mother, looking sternly at me through her spectacles. So Satish Amma, she's wearing specs, no, and telling strictly, be very careful. When your mother is not with you, and never
talk to strangers. So she's telling, when your mummy is not around, அம்மா பக்கத்தில் இருக்கும்போது யாருக்கிட்டையோ வேறு யாருக்கிட்டையோ பேசாத, தெரியாத ஆள்கிட்ட பேசாத. I looked from Satish's mother to the woman who had given me tea and sweets, and then back to Satish's mother. So what he did, he saw Satish's mother and this auntie who gave sweets, that stranger. And then again Satish mother and then auntie. அந்த ஆண்டியும் அந்த சதீஷ் அம்மாவை மாறி மாறி பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறான், I like strangers, I said. எனக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஆளுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். That's it, children. So hope you like